Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 15, Text 3. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 15, текст 3. Okay. Chapter title, Description of the Kingdom of God. Итак, глава называется «Описание Царства Бога». Deva Ucho, Tama, Eta, Vibho, Veta, Samvigna, Vaya, Brisha, Nahi, Avyakta, Bhagavata, Kalina Sprishta, Vartmanaha, Deva Ucho, Tama Etad Vibhoveta, Samvignayad Vayambrisha, Nahyavyaktam Bhagavata, Kalina Sprishta Vartmana, Deva Ucho, Tama Etad Vibhoveta, Samvignayad Vayambrisha, Nahyavyaktam Bhagavata, Kalina Sprishta Vartmana, Deva Ucho, Tama Etad Vibhoveta, Samvignayad Vayambrisha, Nahyavyaktam Bhagavata, Kalina Sprishta Vartmana, Deva Ucho, Tama Etad Vibhovita, Samvignayat Vayambrisha, Nahyavyaktam Bhagavata, Kalina Sprishta Vartmana, Deva Ucho, Etad Vibhovita, Samvignayat Vayambrisha, Nahyavyaktam Bhagavata, Kalina Sprishta Vartmana, Deva Ucho, Etad Vibhovita, Samvignayat Vayambrisha, Nahyavyaktam Bhagavata, Kalina Sprishta Vartmana, Mataji's. Deva Ucho, Samvignayat Vayambrisha, Nahyavyaktam Bhagavata, Kalina Sprishta
Sprishtavatmanaha. Deva Uchu. Tamaita Dvipovita. Samvignaya Svayam Vrisham. Nahyavyaktam Bhagavata. Kalena Sprishtavartmanaha. Дева Учу. Полубоги сказали. Тама. Тьма. Это. Випхо. О великий. Вита. Тебе известно. Сам вигна. Сильно встревоженные. Яд. Поскольку. Ваям. Мы. Бришам. Сильно. На. Нет. Хи. Так как. Авьяктам. Скрытое. Бхагавата. От тебя, Верховной Личности Бога. Калена. Времени. Аспришта. Не подвластен. Вартманага. Чей путь. Translation. The fortunate demigod said, O Great One, just see this darkness, which you know very well, and which is causing us anxieties. Because the influence of time cannot touch you, there's nothing unmanifest before you. Благословенные полубоги сказали: «О великий, взгляни на эту тьму, о которой тебе известно все, и которая повергает нас в такое смятение. От тебя ничего невозможно утаить, ибо время не властно над тобой». Комментарий Шрилы Прабхупады. Брахму в этом стихе называют Вибху и Верховной Личностью Бога. Он является воплощением Верховной Личности Бога, которая в материальном мире повелевает гуной страсти. Как представитель Господа он не отличен от Верховной Личности Бога, и потому время не оказывает на него никакого влияния. Власть времени, проявляющаяся в форме прошлого, настоящего и будущего, не распространяется на живые существа, наделенные особым могуществом, какими являются Брахма и другие полубоги. Иногда полубогов и мудрецов, которые достигли подобного совершенства, называют Трикалагья. I'll read the purport in English also. Brahma is addressed herein as Vibhu and as the personality of Godhead. He is the supreme personality of Godhead's incarnation of the mode of passion in the material world. He is non-different in the representative sense from the supreme personality of Godhead, and therefore the influence of time cannot affect him. The influence of time, which manifests as past, present, and future, cannot touch higher personalities like Brahma and other demigods. Sometimes demigods and great sages who have attained such perfection are called Trikala-gya. Deva Uchu, Tama etad viboveta, Samvigna yadvayam risham, Nahyavyatam bhagavata, Kalena sprishta vartmana. The fortunate demigod said, O Great One, just see this darkness, which you know very well, and which is causing us anxieties. Because the influence of time cannot touch you, there is nothing unmanifest before you. Благословенные полубоги сказали: «О великий, взгляни на эту тьму, о которой тебе известно все, и которая повергла нас в такое смятение. От тебя ничего невозможно утаить, ибо время не властно над тобой». Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachare Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri
Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchkalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So, Hiranyaksha and Hiranyakashipu are in the process of appearing in this world. Итак, Хираньякша и Хираньякашипу уже готовы появиться в этом мире. And because they are such extraordinary demons, very inauspicious conditions are manifesting. Поскольку они такие могущественные демоны, то начали проявляться неблагоприятные признаки. This is one thing that happens when demons take birth. Это то, что происходит, когда рождаются демоны. That different inauspicious symptoms manifest right at that time that they appear. Что как раз во время их появления начинают проявляться неблагоприятные признаки. And even, well, like here with Hiranyaksha and Hiranyakashipu, the whole universe has somehow mysteriously become dark despite the fact that the sun is still there. Как в этом случае с Хираньякшей и Хираньякашипу, мистическим образом вся Вселенная погрузилась во тьму, несмотря на присутствие Солнца. But that was not the only inauspicious symptom. Но это не было единственным неблагоприятным признаком. At that time, and also when any really big demon appears, then other things happen. И в этом случае, и в случае, когда другой могущественный демон появляется, не только один признак присутствуют и другие признаки. Sometimes the sky rains blood. Иногда с неба течет кровь в виде дождя. Sometimes it even rains stool and urine. Иногда испражнения и фекалии падают с неба. Hare Krishna. Sometimes dead bodies fall from the sky. Иногда с неба могут падать мертвые тела. And it's really just a ghastly scene. И это ужасная сцена. And then you know, some really big demons appearing. И тогда вы можете понять, родился какой-то по-настоящему большой демон. Did it ever happen in Barnaul? В Барнауле такое случалось когда-нибудь? Никогда. Not recently. Не было недавно, да? So I think even when Hitler appeared, it didn't do that. Я думаю, даже когда Гитлер родился, то не было таких признаков. So, these people who appear now, there are many demons, but not like these demons. Сейчас рождается много демонов, но их уровень не такой, как те. So the demigods here, because of the situation, because of the darkness, they are approaching Lord Brahma to help. И полубоги из-за такой ситуации, из этой темноты, они обратились к Брахме за помощью. This is generally what they do when there's some very critical situation. Это обычно то, что они делают в какой-то критической ситуации. We know at the beginning of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, the same thing happened. Мы знаем, что в 10-й песне Бхагаватам произошло то же самое. All the demigods, including Lord Shiva, approached Lord Brahma. Все полубоги во главе с Шивой отправились к Брахме. And, well, there was not great darkness then, but because there were many demons already present on earth, the whole situation on the planet was becoming increasingly inauspicious. Тогда не было темноты, но из-за того, что уже присутствовало на земле множество демонов, ситуация на земле становилась неблагоприятной. So they approached Lord Brahma and asked him, can you help? Can you do something to offset the situation? И они обратились к Брахме и спросили его, может ли он помочь в этой ситуации. And Lord Brahma, at that time, he felt that he personally could not really do much. И Брахма на тот момент думал, что он много сам сделать не может.
So he said, we must appeal to the Supreme Lord. И поэтому он сказал, мы должны обратиться к Верховному Господу. And so they went to the shore of the Milk Ocean, and Lord Brahma spoke the Purusha Sukta. И тогда они отправились на берег Молочного океана, и Господь Брахма произнес Пуруша Сукту. And on the Sweta Dweep, on an island in the middle of the Milk Ocean, is Kshirodakshaya Vishnu. И на острове Шветадвипе, который находится посреди Молочного океана, живет Кширдакашая Вишну. And this is actually why he's called Kshirodakshaya or Kirodakshaya. Именно поэтому его называют Кширдакашая. It's because he's there surrounded by milk. Потому что он находится в окружении молока. So Lord Brahma at that time, he kind of like telepathically, transcendentally, telepathically, he communicated with Kshirodakshaya Vishnu. И в тот момент Господь Брахма телепатически обратился или связался с Кширдакашая Вишну. And Kshirodakshaya Vishnu sent back a message. И Кширдакашая Вишну отправил ему сообщение, послание. That yes, I know that the situation's very bad. Я знаю, что ситуация очень плохая. But don't worry too much. Но слишком сильно не беспокойся. Because I am going to appear shortly. Потому что вскоре я явлюсь сам. And even actually, me or in my original form as Krishna, I'll appear. Я явлюсь в своей изначальной форме, как Кришна. So as soon as these demons headed by Kamsa, as soon as they really start making things bad, then Krishna will appear and correct the whole situation. И как только демоны во главе с Камсой по-настоящему начнут совершать плохие дела, тут же я приду как Камса, тут же я приду как Кришна и все исправлю. Well, a similar thing happened when Hanuman was present. То же самое произошло, когда присутствовал Хануман. Слышали о Hanuman? Yeah. He's very wonderful devotee. Хануман замечательный, преданный. But when he first appeared, and he was just a small monkey, Но когда он явился в первый раз и был еще маленькой обезьяной, he was very mischievous. он вел себя, он проказничал. And one day he asked his mother, he said, I'm hungry, I want to eat something. И однажды он сказал своей маме, я голоден, я хочу что-то скушать. Give me something to eat. Дай мне что-нибудь поесть. And his mother, Anjana, she said, well, I'm busy, I have to go now. И его мама Анджана, она сказала, что я очень занята, мне нужно сейчас идти. But you can eat whatever you like. Но ты можешь кушать все, что тебе нравится. And Hanuman said, but how will I know what I can eat? Но Хануман спросил, а как я узнаю, что мне можно кушать? And Anjana said, just, you can eat anything which is yellow, red, orange, like that color. И она сказала, ты можешь есть все оранжевое, желтое, красное, вот такого цвета можешь кушать. So, okay, Hanuman is looking around, okay, now, something yellow, reddish sort of color. И Хануман начал смотреть по сторонам, еще что-то красное, желтое. In the sky he saw the sun. И на небе он увидел солнце. Sort of yellowy, something. And he thought, what a nice big fruit. Желтого цвета. И подумал, какой замечательный большой фрукт. It really looks, it's big and full of vitality. It's so effulgent. Такой сияющий, такой полный жизненных сил. So he jumped into the sky and ate the sun. И так он прыгнул в небо и скушал солнце. Actually, just put it in his mouth, and then he closed his mouth around the sun. В действительности он просто его поместил себе в рот и закрыл рот. The whole universe went dark. И вся вселенная погрузилась во тьму. And again, similar situation. All the demigods, actually, the demigods were in the middle of a meeting.
И в тот момент полубоги, у них было собрание. And suddenly in the middle of the meeting, total darkness. И вдруг посреди собрания возникла темнота. So what has happened? Что же случилось? They just couldn't understand. It seemed like maybe it was the end of the universe. Они ничего не могли понять. Может быть, это конец Вселенной настал? So they panicked a little, and what did they do? Just like here, they approached Lord Brahma. Они пришли в панику, и что же они сделали? Как в этом случае, они все обратились к Господу Брахме. What has happened to the sun? Что же случилось с Солнцем? Please help. Пожалуйста, помоги. So Lord Brahma sat down and meditated briefly. И очень быстро Господь Брахма сел и начал медитировать. And then he understood Hanuman is holding the sun in his mouth. И он понял, что это Хануман держит солнце в своем рту. So he said, okay, let us all go and approach Hanuman and ask him for the sun back. И тогда он сказал, давайте все пойдем к Хануману и попросим его, чтобы он вернул солнце. So off they went, and then they found him there somewhere in the sky. Они нашли Ханумана где-то в небе. And Lord Indra was with Brahma and the other demigods. He shouted at Hanuman. И Господь Индра, который был вместе с полубогами, он начал кричать на Ханумана. Open your mouth! Открой свой рот! Give us the sun back! Верни нам солнце! Hanuman did not respond. Хануман не ответил. Lord Indra, his characteristic weapon is the thunderbolt. И характерное оружие Индры — это молния. He threw the thunderbolt at Hanuman's mouth. И он бросил эту молнию в рот Хануману. It hit Hanuman in the mouth. Оно ударило, эта молния ударила Ханумана по рту. And it broke one of Hanuman's teeth. И сломала ему один из зубов. Therefore Hanuman is called Hanuman. И вот почему Ханумана называют Хануманом. One who has a broken tooth. Тот, у кого сломанный зуб. So then the Lord Brahma, on behalf of the demigods, said, please, if you don't mind, open your mouth, give us the sun back. И тогда Брахма от имени полубогов сказал, пожалуйста, будь так любезен, открой свой рот и выпусти солнце. And Hanuman replied, without really opening his mouth. И Хануман ответил, не открывая рта. Now if you try to talk without opening your mouth, Может быть, попытаться так говорить, не открывая рот. it's not so easy. Это не так-то легко сделать. But he said, I'm not opening my mouth. Он сказал, я не открою свой рот. You know, first of all you shout at me. Потому что вначале вы кричите на меня, Then you throw this thing at me and hurt my tooth. затем что-то бросаете в меня, ломаете мне зуб, Now you ask me to do something for you. а теперь просите, чтобы я что-то для вас сделал. I'm not going to do anything for you. Just go away, leave me alone. Я ничего для вас делать не буду, просто оставьте меня в покое, уходите отсюда. So the demigods were in anxiety and Hanuman would not open his mouth. И полубоги были в беспокойстве, а Хануман свой рот не открывал. So then the demigods had another little meeting in the dark. И тогда в темноте полубоги вновь провели собрание. What should we do? Что же нам делать? Then different demigods offered or said, we will offer him benedictions. И разные полубоги начали делать свои предложения. Кто-то сказал, мы дадим ему благословение. So Lord Vayu, the demigod of the wind, he offered Hanuman. И Ваю сделал такое благословение Хануману. You will be as fast as me. Ты будешь такой же быстрый, как я. Extremely fast. Очень быстрый, как Ваю. Just open your mouth, let the sun out. Просто открой свой рот и пусть солнце выйдет. Hanuman said, okay, I accept the benediction. Хануман сказал, хорошо, я принимаю это благословение. But it's not very much, so I'm not going to open my mouth. Но оно не такое большое, поэтому свой рот я не открою. And someone else offered some other benediction.
you will be extremely powerful. Кто-то предложил другое благословение. Ты будешь очень могущественным. And Hanuman said, that's also nice. Это тоже хорошо, сказал Хануман. But it's not that much. I'm not going to let the sun. Но это не такое большое благословение, поэтому солнце я не отпущу. So all these various demigods offered different benedictions. Итак, эти разные полубоги предлагали разные благословения. Hanuman accepted them all. И Хануман всех их принимал. And therefore he became very powerful, very fast. И поэтому он стал очень сильным, очень быстрым. And he was able to jump a long way. И он получил способность прыгать на большое расстояние. Do you, in school in Russia, do you in athletics, do you do the long jump? У вас есть уроки в школе по легкой атлетике, когда вы прыгаете в длину? Сколько метров? 6. Okay. Hanuman jumped from India to Lanka. А Хануман прыгнул с Индии на Ланку. I don't know how far that is, but it's many kilometers. Не знаю, какое это расстояние, но это много километров. So he got all these benedictions, but he still wouldn't open his mouth. Итак, он получил все эти благословения, но рот свой не открыл. And so the demigods had another meeting. И тогда полубоги провели еще одно собрание. You know, what are we going to do? We got to do something. Что же нам делать? Нам нужно что-то сделать. So then, Lord Brahma told Brihaspati, you have mystical powers. И Господь Брахма сказал Брихаспати, у тебя есть мистические силы. Read his mind. Прочитай, что у него в уме. Find out what he wants. Посмотри, что он хочет. So Brihaspati said to Hanuman, what do you want? И Брихаспати спросил Ханумана, что ты хочешь? Then he read his mind. И прочитал его ум. In Hanuman's mind he saw fruit. И в уме Ханумана он прочел фрукт. All different types of fruit. Разные виды фруктов. Because if you speak to someone about something, oftentimes they immediately start thinking about it. Потому что если вы говорите с кем-то о чем-то, то тут же вы начинаете думать об этом. We will not talk about prasadam. То есть мы не будем сейчас говорить о просаде. Because you might start thinking about it and feeling hungry. Потому что вы можете начать думать о просаде и почувствовать голод. So Brihaspati reported to Lord Brahma he wants fruit. И Брихаспати сказал Брахме, он хочет фруктов. So Lord Brahma offered Hanuman that I bless you. You can have as much fruit of as many varieties whenever you want. И Господь Брахма дал такое благословение Хануману. Ты можешь иметь все фрукты, которые тебе только захочешь. Starting right now. Начиная прямо сейчас. And Hanuman said, oh, really? That sounds interesting. И Хануман подумал, это интересно. And anything else? И что еще? And Lord Brahma said, yes, you will understand all the nutritional qualities of everything. И ты будешь разбираться во всех питательных качествах всего. Any type of plant or tree or shrub or just anything. То есть во всем, в травах, там, Or tree. в деревьях. And you will become an expert in Ayurveda. И ты будешь экспертом в аюрведе. How to use these things for medicinal purposes. Как все это использовать в медицинских целях. And Hanuman's thinking, yeah, oh, really? That's good. Хануман подумал, ничего себе, это здорово. So he got all these blessings, and as a result, Hanuman is a great connoisseur of prasad. Great expert, gourmet. И благодаря всем этим благословениям Хануман стал большим гурманом, знатоком прасада.
And then Lord Brahma said, so please open your mouth and let the sun out. И Брахма сказал: теперь открой, пожалуйста, рот и выпусти солнце. And he did, and well, look, see, the sun is here. Он так и сделал, и вы видите, что солнце, оно светит. So, Lord Brahma, here's Lord Brahma again with the demigods, and again it's darkness, but it's another reason. И мы сейчас видим Брахма вместе с полубогами, и снова темнота, но причина уже другая. And the demigods are glorifying Lord Brahma in a very interesting way. И полубоги, они прославляют Брахму необычным способом. Here we are, suddenly in darkness, and we don't know how it happened. Мы здесь оказались в темноте и не понимаем, почему это произошло. But you know, you can tell us. Но ты знаешь, ты можешь нам сказать. And how is it that you know? И откуда ты знаешь? Because you're not influenced by time. Потому что ты не подвластен времени. Lord Brahma and some other demigods, but particularly Lord Brahma, are not influenced by the material world, at least in exactly the ways that we're influenced. Господь Брахма и некоторые другие полубоги не находятся под влиянием материального мира, по крайней мере, в той степени, в которой находимся мы. Here in the purport, Srila Prabhupada refers to Lord Brahma as Trikalagya. He understands past, present and future. Здесь в комментарии Шрила Прабхупада называет Брахму Трикаладья, то есть тот, кто знает прошлое, настоящее и будущее. And also in the purport, Srila Prabhupada says, sometimes some great sages, they may also know past, present and future. И также в комментарии Прабхупада говорит, что некоторые мудрецы тоже могут знать прошлое, настоящее и будущее. And therefore, well, that is because of their high transcendental position, they're beyond the influence of time. Это происходит потому, что у них высокое трансцендентное положение, и они находятся вне влияния времени. We know that as devotees progress, they gradually become free from certain material influences. Мы знаем, что по мере духовного прогресса преданный выходит из-под влияния материального. Like, for example, Maharaj Parikshit. Например, Махараджа Парикшит. So he was cursed to die in 7 days, and he went to the banks of the Ganges. Он был проклят, что он умрет в течение 7 дней, и он пришел на берег Ганги. And he found the devotees, and Shukadev Goswami came. И он нашел там преданных, и пришел туда Шукадева Госвами. He sat down and listened to Srimad Bhagavatam for 7 days and 7 nights. И он сел там и начал слушать Шримад Бхагаватам в течение 7 дней и 7 ночей. And he did not eat or drink or sleep at all. И он не ел, не спал и не пил вообще. And similarly, Shukadev Goswami, for those 7 days, 7 nights, didn't eat or sleep. И также Шукадева Госвами в течение 7 дней и 7 ночей ничего не ел и не пил, не спал. And it was because they were, both of them, just so much totally absorbed in the transcendental subject matter. Это произошло потому, что они оба полностью погрузились в трансцендентные темы. If we were to try to listen, to speak and hear Srimad Bhagavatam 7 days, 7 nights with no eating and no sleeping, we would not be able to do it. И если мы попробуем в течение 7 дней, 7 ночей слушать Шримад Бхагаватам, ничего не кушая и не отдыхая, то у нас это не получится. Well, it is not that difficult to not eat for 7 days and 7 nights. Но есть в течение 7 дней и 7 ночей не есть ничего, не так сложно. First day is difficult. Первый день будет сложно. Second day is difficult. И второй день сложно. Third day onwards, it becomes easy. А с третьего дня и дальше будет уже легче. Even like on the 4th day, you look at food and you think, why do we need this? На 4-й день вы можете посмотреть на пищу и подумать, зачем она вообще нужна. So it's not easy, but it's not that difficult. Итак, это не легко, но и не так уж и трудно. But not sleeping for 7 days and 7 nights. Но не спать в течение 7 дней и 7 ночей. I used to know many years ago, we used to have one devotee in our temple in London. He would try to sleep not more
than 2 hours a night. Много лет назад у нас в храме жил преданный, который старался спать не больше 2 часов в сутки ночью. And the whole idea was, we must become advanced and just not be the servants of our bodies. И его идея была такая, что мы должны прогрессировать и не должны быть слугами своего тела. So he was up till midnight. Итак, он просыпался в полночь, Then he'd take rest, and he was up at 2. точнее, он ложился спать в полночь и в 2 часа ночи вставал. By the time we came to the temple room for Mangalarti at 4:30, every day he had finished his rounds. И когда мы в 4:30 заходили в храмовую комнату, к тому времени он уже прочитывал свои 16 кругов. And he would laugh at us, actually, sort of normal people. And, why you sleep so much? И он смеялся над нами, обычными людьми. Почему вы так долго спите? There was only one problem. И была только одна проблема. That was, as soon as he would sit down, within 20 to 30 seconds, he would be asleep. Проблема состояла в том, что когда он садился где-нибудь, то через несколько секунд он тут же засыпал. Через 20 до 30. And he would even fall asleep while eating prasadam. Он засыпал даже кушая прасад. That's very advanced level. Это очень продвинутый уровень. He would even fall asleep sometimes while standing up. Иногда он даже стоя засыпал. And almost fall over. И практически падал на землю. So, you cannot just artificially do it. You can try, but it does not work very nicely. То есть искусственно это сделать невозможно. Можно попытаться, но ничего не получится. We would go out to distribute books during the day in London on the metro. Мы выходили распространять книги в метро в Лондоне. So we get on the metro, sit down, and go a few stations, get off at some area and distribute books. Мы садились в метро, доезжали до определенной станции и выходили там. And sometimes he would go on his own. Иногда он тоже ходил с нами в одиночку. He would immediately fall asleep. Он тут же засыпал в метро. And he would only wake up when the train finished at the end of the line. И просыпался только уже на конечной станции. And they come and they chase everyone out. Get off the train, it's finished. Когда служащие входили и всех выгоняли из поезда. And he would get on the train going back the other way. И тогда он садился в поезд, который шел в обратном направлении. And fall asleep again. И снова засыпал. And wake up at the other end. И просыпался уже на другом конце. So the thing is, we can try artificially to do so many things. Итак, суть в том, что искусственно мы можем пытаться делать разные вещи. But it is really very different from when someone who is actually transcendental, from when they do that the same thing. Но это будет отличаться от того, как это делает человек, который находится на трансцендентном уровне. When Maharaj Parikshit was listening to Shukadev Goswami, they were both sitting down. Когда Махараджа Парикшит слушал Сукадева Госвами, они оба сидели. They were just sitting there 7 days, 7 nights. Они сидели 7 дней и 7 ночей. When Vyasadeva was having the Vedas written down, Когда Вьясадева записывал Веды, well, he didn't write them down. он сам не писал их. He had them written down by his secretary. He got Ganesh. Ему нужен был секретарь для записи, и он позвал Ганеша. And Ganesh was writing with 4 hands simultaneously. И Ганеша он писал 4 руками одновременно. And Vyasadeva made a deal with him. И у них был такой договор с Вьясадевой. You must keep writing whenever I speak and not stop. Ганеш должен был писать все время без остановки, пока Вьясадева говорит. And Ganesh said, no problem, I can write. Ганеш сказал, нет проблем, могу так писать. And Vyasadeva said, though, one condition, Но одно условие. if you do not understand something, you can stop. Вот если ты что-то будешь не понимать,
ты можешь остановиться. So then you stop and you figure it out, and once you've understood it, then you write it. То есть ты что-то не понимаешь, останавливайся, размышляй над этим, после этого можешь продолжать писать. And so in this way, Vyasadeva, whenever he was feeling tired, he needed a little rest. И поэтому, когда Вьясадева чувствовал усталость, что ему нужен отдых, Or maybe needed to eat something, drink something. или если ему нужно было что-то покушать или попить, Or maybe use the bathroom. или сходить в туалет, He would come up with some statement extremely complicated. он выдавал какое-то очень-очень сложное утверждение. And Ganesh would just, wow, what is this? И Ганеш думал, что это означает? And depending on how complicated it was, he would have to have a break, maybe for 10 minutes, maybe 1 hour. И в зависимости от сложности этого высказывания у него был перерыв либо 10 минут, либо час. Or maybe for 6 hours if Vyasadeva wanted to sleep. А может быть даже перерыв на 6 часов, если Вьясадева хотел поспать. Anyway, but Maharaj Parikshit and Shukadev Goswami, 7 days, 7 nights, they did not eat or sleep. Но Махараджа Парикшит и Шукадева Госвами 7 дней и 7 ночей не ели и не спали. And because they are just so attracted to the transcendental subject matter, И поскольку они были так увлечены этими трансцендентными темами, and that is because they are so extremely advanced spiritually. это происходило потому, что они были очень продвинуты в духовном смысле. Actually, they are totally liberated souls, completely beyond the influence of the material energy in any way. И они просто были освобожденными личностями вне влияния материи. And Lord Brahma is, at this point at least in his life, when Hiranyaksha, Hiranyakashipu appear, he's somewhat advanced also. И Господь Брахма, по крайней мере, в этот период своей жизни, когда явились Хираньякша и Хираньякашипу, находился примерно на таком же уровне. So he's also not affected as we're affected. Поэтому он не был подвержен влиянию так, как подвержены мы. And particularly in this case, the demigods glorify him, that your knowledge, your consciousness, your awareness is not affected by the passage of time. И здесь полубоги прославляют его, говоря, что твое знание или твое сознание не находится под влиянием времени. Of course, we are affected by the passage of time. На нас ход времени оказывает влияние. You know, if we think back to yesterday, what we were doing at any particular time, Если мы будем вспоминать о том, что мы делали вчера в разное время, pictures of Vetram, Harinama. But earlier, maybe 10 o'clock, а что было раньше, например, в 10 утра, what were we doing? что мы делали? Exactly. В точности, в точности. It's not so easy. Не так легко вспомнить. Or, 10 years ago on this day. Или 10 лет назад в то же самое время. No chance of understanding. Никакого шанса вспомнить нету. This is because we are under the influence of the material energy, including the influence of time. Это происходит потому, что мы находимся под влиянием времени, под влиянием материальной энергии, включая влияние времени. But as people, as devotees, advance more and more spiritually, they become less affected by these things and they can remember more. Но по мере того, как преданные или люди, они прогрессируют в духовной науке, они могут помнить больше. So any of you who are still at school, Поэтому все те, кто еще учится в школе, or maybe studying at university, или кто-то учится в университете, this will be very good for you. для вас сознание Кришны будет очень хорошо. You become advanced, you can remember all the lectures and everything. Вы будете продвигаться, прогрессировать и будете помнить все лекции, которые слушали. So,
But because of the passage of time, and because of us being attached to the material energy, Но из-за влияния времени, из-за хода времени, из-за того, что мы привязаны к материальной энергии, when a particular when a particular moment is lost, then the consciousness that was attached to that moment goes with the time. что когда какое-то мгновение времени уходит в прошлое, если наше сознание привязано к этому моменту, оно тоже уходит в прошлое. Yes, and then we forget. И тогда мы забываем. But when one is transcendental, time is moving, but one's consciousness is not moving with that time. Но когда мы трансцендентны, то время движется, а мы не движемся вместе со временем. So one devotee asked Prabhupada once that in order to correct us from being in Maya, wouldn't it help if we could remember our previous lifetimes? И один ученик спросил у Шрилы Прабхупады, для того, чтобы нам лучше быть в сознании Кришны, не лучше ли нам помнить о том, что было в прошлом? You know, the conditioned souls, they're struggling in this world. Обусловленные души сражаются в этом мире. And they have so many bad experiences. И у них есть очень много плохого опыта. And then at the end of the life they die, and that is usually the worst experience. И затем они умирают, и момент смерти — это самый плохой опыт. Either they get killed in some horrible way, Либо их убивают ужасным способом, or maybe they get some serious disease and they slowly, the body just breaks down. или у них какая-то тяжелая болезнь, и тело просто разрушается медленно. Or maybe they just get so old that the body just is not able to function properly. Или они стареют, и тело уже не способно правильно функционировать. So therefore, generally, death is the worst experience that people go through. И поэтому обычно смерть — это самый плохой опыт, через который проходит человек. So therefore, the devotee was suggesting to Prabhupada, if we could remember all these things we've been through and how we've suffered. И поэтому этот человек, ученик, он предложил Прабхупаде, как было бы здорово, если бы мы помнили все страдания прошлого. And particularly how we've died in so many ways. И в особенности помнили о том, как мы умирали разными способами. How we got smashed to pieces. Как нас разрывали на куски. How many times we suffered horrible diseases. Как мы много раз страдали ужасными болезнями. Wouldn't it be better if we could remember all this? Разве не лучше было бы, если бы мы все это помнили? And then we'd feel, oh, I've got to get out of this material world. И тогда мы четко бы знали, что нам нужно уходить из этого материального мира. So, Srila Prabhupada made the point that in one sense it is Krishna's mercy that we cannot remember all those experiences. И Шрила Прабхупада сказал, что в одном смысле это милость Кришны, что мы не помним наш прошлый опыт. Because if we could remember in this condition, this materially conditioned condition, if we were able to remember all that, it would be too much for us. Потому что, находясь в материальной обусловленности, если бы мы все это помнили, то это было бы для нас слишком. Just like sometimes people who are in a war situation, they enter into a type of psychological condition. Как, например, те люди, которые участвовали в войне, у них состояние такое психологическое наступает. They're kind of, well, they may actually be haunted by memories of seeing people killed and blown to pieces. Они не могут избавиться от этих мыслей, где люди умирают вокруг, где их разрывают на части. I know one devotee actually. Я знаю одного преданного. Is like that. He was fighting in Iraq just a couple of years ago. Он несколько лет назад сражался в Ираке. And a very nice devotee. Очень хороший преданный. But haunted by all these memories. Но его посещает вся эта память прошлого. And some people, because of that, they just go mad. И некоторые люди от этого сходят с ума. Anyway, so Srila Prabhupada answered that
In one sense, it is Krishna's mercy we can't remember all those things. И поэтому Прабхупада сказал, что в одном смысле это милость Кришны, что мы все это не помним. But Prabhupada made the point, when a person becomes a pure devotee, Но Прабхупада сказал, что в тот момент, когда человек становится чистым преданным, they can remember everything. он может помнить все. Because the consciousness is no longer affected by time. Потому что сознание больше не находится под влиянием времени. Consciousness is no longer affected by tamagun. Сознание не находится больше под влиянием тамагуны. So you want to remember something, you can just remember. Поэтому, если что-то хочешь помнить, будешь помнить. And Prabhupada explained, this is one reason why, when people go back to Godhead, they don't return. И Прабхупада говорит, это одна из причин того, почему, когда душа уходит обратно к Богу, она не возвращается обратно в материальный мир. Because sometimes they can remember, oh, I went through that. Потому что иногда они вспоминают, я через все это прошел. Never again. И никогда больше не хочу подобного. Without having gone through that, people may think, yeah, sounds interesting. А не пройдя через все это, кто-то может подумать, ну что-то может быть там есть интересное. Barnaul. Sounds like a nice place. Барнаул, может быть и хорошее место. I could go and enjoy myself. Может сходить, попытаться там понаслаждаться. And Prabhupada said that in Bhagavad Gita, Krishna says, once you go back, you don't return to this world again. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что когда вы возвращаетесь в духовный мир, вы не приходите обратно в материальный. And Prabhupada said, so far, nobody has come back. И Шрила Прабхупада сказал, до сих пор, пока никто не возвращался обратно в материальный. Anyway, let us hope none of us are the first one. Поэтому будем надеяться, что мы не будем теми первыми, кто вернется из духовного мира в материальный. So, but the thing is, in this material world, time is such a powerful force. И суть в том, что в этом материальном мире время очень могущественная сила. It is such a thing. Srila Prabhupada would quote Chanakya Pandit. И Шрила Прабхупада на эту тему цитировал Чанаки Пандита. That time is so valuable. Что время настолько ценное. You lose 1 second. Что вы теряете 1 секунду. You cannot buy it back, even if you have all the money in the world. И вы не можете купить ее обратно за все деньги мира. Even some big rich man like Mr. Putin. Даже такой богатый человек, как мистер Путин. Probably the richest man in Russia. Возможно, он самый богатый человек в России. Or anyway, you know, Bill Gates, some of these super billionaires. Или этот Билл Гейтс, супермиллиардер. Even they lose 1 second, just even half a second, even they give all their money, they cannot get it back. Если они потеряют секунду или даже полсекунды, за все свои деньги, они не смогут вернуть ее обратно. So how valuable is time? You cannot put a material value on it. И насколько же ценно это время, что никакой материальной ценностью нельзя ее вернуть. And time within this material world, it is, you could say, like a super energy. И время, можно сказать, в материальном мире является сверхэнергией. It is completely controlling everyone and everything in this world. Оно контролирует всех и все в этом мире. In Brahma Samhita, it is explained that the creation begins when Lord Mahavishnu glances over the Pradhan. И говорится, что материальный мир начинается, когда Господь Махавишну бросает взгляд на Прадхану. That the Pradhan, it is sort of like the primordial soup that the scientists talk about. И Прадхана — это такой изначальный суп, о котором говорят ученые. Слышали о primordial soup? Да. Первичный бульон. Понимаете, да? Слышали о таком, да?
Primordial soup, or, well, pradhan specifically means all the different ingredients of this material world are there, but they're all mixed together. И прадхан означает, что все материальные элементы присутствуют в нем, но они все смешаны друг с другом. Just like when you make a soup. Например, когда вы варите суп, You have your water, у вас есть вода, you have your kartoshka, у вас есть ваша картошка, your kapusta, and you put it all together. и вы все это вместе кладете. And then you start the cooking. И начинаете варить. And you're stirring. И помешиваете. And you look and you can see, there's the kartoshka. И видите, вот картошка плавает. There's some spice. А здесь какая-то специя плавает. You can still see the different specific ingredients. То есть можно еще увидеть различные компоненты. But if you cook it and cook it and cook it, но если вы варите, варите и варите, then eventually you can't, it's all just mixed together. то в конце концов все это перемешивается вместе. And you can't see, where's the kartoshka? Oh, I don't know. И вы уже картошку найти там не сможете. So sometimes people video this whole process. И иногда люди, они делают видео этого процесса. And you begin with all the different ingredients, you end up with this big mixture, the soup. Итак, вы начали с разных ингредиентов, и потом стало просто месиво в виде супа. Then, if you play the video backwards, а если вы проиграете это видео в обратном последовательности, you begin with this mixture. Вы начинаете с этой смеси. And at the end, there's your kartoshka, there's your kapusta, and everything. А в конце у вас получается ваша картошка, капуста и все остальное. And this is sort of like, in principle, what happens when Mahavishnu glances on the pradhan. И это происходит как раз примерно то же самое, когда Махавишну бросает взгляд на Прадхану. You begin with everything just mixed up and you cannot see any of the specific ingredients. Вы начинаете с этой смеси, где ингредиенты невозможно отличить. But then the glance comes, zap. Но затем приходит взгляд Вишну, and everything starts to separate. И все начинает отделяться друг от друга. And in the end you have the Mahatattva, in which you can see there's the earth, there's the water, there's the fire. И затем получается Махаттатва, где вы можете увидеть, что есть вода, есть земля, есть огонь, there's the three modes. Есть три гуны. And they're all there in their individual position. Они все находятся там в своем индивидуальном положении. And then the universes come out of the body of Mahavishnu. И затем Вселенная исходит из тела Махавишну. And he sees that a certain amount of each ingredient is put in each universe. И он наблюдает за тем, что определенные ингредиенты, они попадают в каждую вселенную. And then he expands into Garbhodakshaya Vishnu and enters each universe. Затем он распространяет себя в Гарбхадакашая Вишну и входит в каждую вселенную. Then the lotus flower comes from the navel of Garbhodakshaya Vishnu. И затем из пупка Гарбхадакашая Вишну произрастает цветок лотоса. And Lord Brahma comes out on top of the lotus flower from inside. И изнутри Господь Брахма попадает на цветок лотоса. And then he manipulates all the different ingredients. И он манипулирует различными материальными ингредиентами. And after a while, you have Barnaul. И через какое-то время получается Барнаул. So, yes. Now, this whole process going on from Mahavishnu. И весь этот процесс запускается Махавишну. Well, it is all begins with his glance. Все начинается с его взгляда. Within the glance are different things. И внутри этого взгляда находятся разные вещи. You know, in our glance, we glance also. I'm glancing at you, I'm
glancing at you. But it's kind of just sort of, well, there's nothing physically in it. Мы тоже можем смотреть друг на друга, смотрю на вас, на вас, на вас, но внутри физически в этом взгляде ничего нет. At least not very much. If I glance at Adikeshava, Вот, например, я смотрю на Адикешеву. there's no Shakti there which knocks him over. Там нет шахты, которая собьет его с ног. Sometimes when someone is watching you and you don't know, sometimes you may feel something. Иногда можно почувствовать чей-то взгляд, что-то почувствовать. Вы не видите, кто-то на вас смотрит незаметно. Did you ever have that experience? У вас был такой опыт? I mean, this is slightly X-rated. Сверхъестественное. Сверхъестественный взгляд. One devotee was telling me he was out distributing books. Один преданный рассказывал, как он распространял книги. Suddenly he had to go use the toilet. И ему понадобился туалет. He was sitting in the toilet. А и он сидел в этом туалете. And suddenly thought, I think someone is watching me. И вдруг он почувствовал, что кто-то на него смотрит. He just got some sort of subtle feeling. Какое-то тонкое чувство возникло. No, I couldn't be. I'm in the toilet. Такого быть не может, я же в туалете сижу. I feel someone's watching me. Но все равно есть такое чувство, что кто-то на меня смотрит. He looked up. И он поднял глаза вверх, Someone was looking over the door. и кто-то смотрел сверху двери. Anyway, he's been reaching. But the glance of Mahavishnu, that's very powerful. Но взгляд Махавишну очень могущественный. First of all, the living entities are injected into the material energy. Через этот взгляд живые существа попадают в материальную энергию. Actually, into the womb part of Maya Devi. Они попадают в чрево Майя-деви. Then the Icha Shakti, the Shakti of the Lord's desire, enters. Затем Ичха-шахти, энергия желания Господа входит туда. Then the Kala Shakti, the energy of time. И затем Кала-шахти, энергия времени. It goes in the glance into the womb of material nature. Через взгляд она попадает в чрево материальной энергии. And it contacts the living entity. И она соприкасается там с живыми существами. Actually, initially, particularly, it contacts the karma of the living entities. И она в действительности переносит карму живых существ. I say, what quaint music. Спокойная музыка была. Quaint. Anyway, the living entities are functioning on the basis of their karma. И живые существа не функционируют благодаря действию кармы. At least within the material world. По крайней мере, когда они находятся в материальном мире. At the end of the previous creation, the living entity's karma stopped. В конце прошлого творения карма остановилась у живого существа. It stopped when the Kala Shakti was withdrawn. Она остановилась, когда Кала-шахти вернулась обратно. And then we fell asleep. И тогда мы погрузились в сон. And that is not like your ordinary sleep like last night. И это не тот сон, который мы спали вчера вечером. Did you sleep okay last night? У вас хороший был сон ночью этой? Да? Средний? Не очень. Now that sleep, that's a real serious sleep. Но тот сон, это по-настоящему сон. There is no time because time has stopped. Там времени не существует, поскольку время остановилось. So you cannot even say, you know, a few million years or something. Поэтому нельзя даже сказать, что это миллионов лет длился сон. But it's a long, long time. Это долгое-долгое время. Time stops
for a long time. То есть время остановилось на долгое время. So time is very powerful. Итак, время очень могущественно. It awakens the karma of the living entities, then they come awake and start acting. Оно пробуждает карму живых существ, и тогда они просыпаются и начинают действовать. Then, while they're living, it just goes on and just drags the living entities here and there. И когда они живут, то время просто передвигает людей туда и сюда. And at the end of Brahma's life, the Kala Shakti is withdrawn by Mahavishnu. И в конце этой вселенной время забирается обратно Махавишну. And everyone goes to sleep and there's no creation until the next time. И все погружаются в сон, больше нет творения до следующего раза. So in the material world, everything and everyone is governed by time. Итак, время управляет в материальном мире всем. Jiva Goswami, in one of the Sandarbhas, he talks about the conditioned souls. Джива Госвами в одной из сандарб описывает обусловленную душу. The living entity, he is living in the present. Живое существо, оно живет в настоящем. But many living entities do not really live in the present so much. Но в действительности многие живые существа, они в настоящем не живут. Much of the time they are remembering the past. Большую часть времени они вспоминают прошлое. And what I did and what I could have done. Что я делал, что я мог бы сделать. And how I could have done so many nice things. Как я в прошлом мог бы сделать много хороших дел. And so they daydream about being with some beautiful person. И они мечтают, как бы они были с каким-то прекрасным человеком. Maybe in reality they approached that person. Может быть, в реальной жизни они обращаются к этому человеку. Oh, I would like to get to know you. Я бы хотел тебя узнать. And that beautiful person looks at them and says, I'm not going to associate with a fool like you. И этот прекрасный человек, он говорит, ну с таким дураком я общаться не хочу. Get out. Уходи отсюда. But then they remember it. И тогда он уже вспоминает об этом. Oh, in the dream, the person accepts them. И в этой мечте человек его принимает. So like this, people are remembering, it's like a glorified version of the past. Итак, это воспоминание становится таким прославленной версией прошлого. And they're thinking of what could happen in the future. И также они думают о том, что может произойти в будущем. And of course, it will be extremely nice. И, конечно, будущее будет чудесно. And Jiva Goswami says, they lose contact with the present. И Джива Госвами говорит, так они теряют контакт с настоящим. Yeah. So, but as the devotees progress, they become more and more free from time. Но по мере того, как преданный прогрессирует, он больше и больше освобождается от времени. And therefore, in the spiritual world, sometimes it's said there is no time. И поэтому в духовном мире говорится иногда, что времени нет. At least in the sense of how time in this world controls things and deteriorates things. По крайней мере, в том смысле, как время в материальном мире контролирует все и разрушает все. In the spiritual world, time is simply a background for the pastimes to take place in. В духовном мире время является фоном, на котором происходят разнообразные игры. And it's very flexible. И оно очень изменчиво. Just like when Krishna was here and he had the rasa dance. Например, когда Кришна был здесь, у него был танец раса. They danced all night from maybe 8 o'clock till maybe 5 o'clock. Они танцевали всю ночь, может быть, с 8 вечера до 5 утра. And you can imagine if you just danced and danced and danced and you didn't stop for 9 hours. И можно себе представить, если вы танцуете без остановки в течение 9 часов. Then at the end you'd feel very tired. В конце вы очень сильно устанете. They didn't feel tired. Но они не чувствовали усталости. They danced with Krishna the whole night, and at the end
they felt, oh no, we want to continue dancing. Они танцевали с Кришной всю ночь, а в конце думали, нет, мы хотим продолжать танцевать. But they couldn't, they had to go home. Но у них не было такой возможности, им нужно было возвращаться домой. So like this, the devotees are not really affected by time. Таким образом, преданные не находятся под влиянием времени. And Srila Prabhupada explains in the Krishna book, И в книге Кришна Шрила Прабхупада объясняет, because Krishna and the gopis were having such a wonderful time in the Rasadans, поскольку у Кришны и у Гопи так замечательно проводили время в танце раса, Yoga Maya increased the time. Йога Майя увеличила это время. Yes. The gopis started dancing at 8, finished maybe 5. Итак, гопи начали танцевать в 8 вечера, а закончили в 5 утра. They felt it was 2 minutes. И им казалось, что прошло всего 2 минуты. And they thought, what happened to the night? Something went wrong. И они подумали, что же с ночью произошло? Что-то неправильно здесь. We just started dancing. Мы же только начали танцевать. What happened? Что случилось? But, Prabhupada explains, Yoga Maya extended the night to the length of a night of Brahma. Но Прабхупада объясняет, что Йога Майя увеличила ночь до ночи Брахмы, Millions of years. которая составляет миллионы лет. But because they were so absorbed in total transcendental ecstasy, it felt like 2 minutes. Но поскольку они погрузились в этот трансцендентный экстаз, им казалось, что прошло всего 2 минуты. And because they were in a transcendental condition, they didn't feel tired. И поскольку они находились в трансцендентном состоянии, они не чувствовали усталости. So this is how things work on the spiritual level. Это то, как все происходит на духовном уровне. In Goloka Vrindavan, time is totally flexible. На Галоке Вриндавана время изменчиво. And it's just there to facilitate the pastime. Для того, чтобы помочь играм. Every night is a full moon night. Каждая ночь там ночь полной луны. So that we have to look forward to. Это то, к чему вы должны стремиться. But generally, as the devotees advance step by step, they become free more and more from the influence of these things. Но по мере того, как преданный шаг за шагом прогрессирует, он освобождается от влияния материального времени. Hare Krishna. Any comment or question? Есть ли вопросы и комментарии? Yes. On what auspicious and inauspicious omens do you pay attention usually? To what auspicious or inauspicious omens should we give attention? Каким благоприятным и неблагоприятным признакам мы должны обращать внимание на какие? Generally, we don't worry too much about these things. Обычно мы на эти признаки или знаки не обращаем внимания. But to some degree. Большого внимания не обращаем. В какой-то степени можем заметить. For example, Srila Prabhupada would never travel on Thursday. Например, по четвергам Шрила Прабхупада никогда не путешествовал. If he was meant to travel on Thursday, he would have his bags packed on Wednesday and put outside the door. Если ему приходилось путешествовать в четверг, то он паковал свои вещи в среду и в среду же выставлял эти вещи за порог. So they're already traveling on Wednesday. То есть как бы путешествие началось в среду в этом случае. And similarly with Ekadasi. И то же самое с Экадаши. Prabhupada wouldn't travel on Ekadasi. В Экадаши Прабхупада не путешествовал. If he had to, they would do the same thing. Если ему приходилось, был вынужден, он делал то же самое. But anyway, generally, you know, there's a whole science of auspicious and inauspicious. И есть целая наука благоприятных и неблагоприятных знаков. But we don't really worry about it too much. Но слишком сильно мы об этом не беспокоимся. Just as an example. Просто как пример. You don't pass an auspicious person or thing with your left side.
Нельзя проходить какую-то благоприятную личность или благоприятное что-то своей левой стороной. only with your right side. Должны проходить это только своей правой стороной. You don't pass an inauspicious thing with your right side. А что-то неблагоприятное нельзя проходить своей правой стороной. Like some very degraded person or degraded animal. Например, какое-то деградированного человека или деградированное животное нельзя правой стороной обходить. But if you pass a cow, it's nice to pass it, if possible, with your right side to the cow. Но если проходите мимо коровы, то лучше, если это возможно, обходить ее с вашей правой стороны. And like this, when we circumambulate the deities or the temple, generally we keep our right side to the deities or the temple. То же самое, когда мы обходим храм или божества, мы стараемся обходить их правой стороной. When we do Govardhan Puja, Govardhan Parikrama, everybody, millions of people, they all go around with the right side to Govardhan Hill. И когда мы совершаем Говардхана Парикраму, многие люди, миллионы людей обходят ее правой стороной к Говардхану. Anyway, there's many things. Много подобных вещей существует. And Hinduism is full. It's like, there's demigod worship, there's many things, but there's a very big section of Hinduism which is auspiciousness and inauspiciousness. И в индуизме там есть и поклонение полубогам, но также очень много говорится о разном благоприятном и неблагоприятном. Like all of them, well, many of them, they observe Ekadasi specifically in terms of when the moon is in the sky. Многие из них, они соблюдают Экадаши в связи с тем, когда Луна находится в небе. Or Purnima, specifically when the moon is in the sky. Или Пурнима, тогда, когда Луна находится в небе. And the Ekadasi or the Purnima, it is finished when the moon sets. И для них Пурнима или Экадаши заканчивается, когда Луна заходит. It may be, it's usually in the middle of the day sometime. И очень часто она заходит посреди дня. So that's the end of the Ekadasi or the Purnima for them. И для них это конец Пурнимы или конец Экадаши. And some of them, not so many now, but previously, they're very concerned about the number 3. И многие из них, особенно раньше, были обеспокоены числом 3. If 3 people come to the door, don't let them in. Если 3 человека подходят к двери, не запускайте их. 2, 4, no problem. 2 или 4 без проблем. Don't offer a nice person 3 of anything. Не предлагайте хорошему человеку 3 чего-нибудь. One devotee was telling me he went with 2 other devotees to visit someone in India. Один преданный рассказывал мне, как они втроем пошли посетить кого-то в Индии. So 3 of them knock at the door. И их 3 было, они постучали в дверь. Man opens the door. Человек открыл дверь, Sees 3. увидел, что их 3, 1, 2, 3. Bang! Closed the door. и закрыл дверь. And the devotee, he's Indian, said to the others who were not Indian, said, it was our mistake to go in a group of 3. И один преданный, он был там индусом, и он вспомнил, да, я забыл, что втроем не нужно ходить. They went back the next day 2. И они в следующий раз пришли вдвоем. Man opened the door. Человек открыл дверь. Welcome, very О, good. добро пожаловать, замечательно. Come in. Заходите. There are many, many, many considerations like that. Есть очень много подобных рассмотрений. When to cut your fingernails. Например, когда подстригать ногти, When to cut your hair. когда подстригать себе волосы. Not on this day, not on that. В этот день нельзя и в тот день нельзя. We generally don't cut our hair or our fingernails on Ekadasi. Например, мы в Экадаши не подстригаем ни ногти, ни волосы. We don't pick tulsi on Dwadasi. На Двадаши мы не срываем туласи. And these are just a few small examples of things we observe. Это вот только несколько примеров того, что мы соблюдаем.
once a devotee, well, it's Sanatana Goswami says in Hari Bhakti Vilas, don't pick tulsi on Dwadasi. Санатана Госвами в Хари Бхакти Виласе говорит, что нельзя срывать туласи на двадаши. Devotee asked Prabhupada why. И преданные спросили у Прабхупады, почему? Why does Sanatana Goswami say this? Почему Санатана Госвами так сказал? Why should we not pick tulsi on Dwadasi? Почему на двадаши нельзя срывать туласи? Prabhupada сказал, потому что Sanatana Goswami сказал. Okay, one more. Yeah. Еще один вопрос. Okay. Вопрос такой, что в Бхагаватам говорится, если мы служим чистым преданным, в результате этого мы получаем вкус. И в частности мы получаем вкус к чтению Шримад Бхагаватам. Шрила Прабхупада говорит, что нужно Бхагаватам, нужно книги Шрилы Прабхупады читать 2 часа каждый день. Вот. И мы служим преданным. Здесь это значит, что мы служим чистым преданным. Вот. В конечном счете мы таким образом, служа преданным, мы служим чистому преданному Шриле Прабхупаде. И преданный задает вопрос, что он делает это, но вкуса так и не приходит. И максимум он может читать книги Шрилы Прабхупады 10 минут в день. На большего вкуса нет. Минимум придет. Ага, то есть, да, и вот не получается поднять с 10 до 2, хотя есть служение преданным. И он спрашивает, может быть, я что-то делаю не так, почему не приходит вкус, несмотря на то, что я служу преданным? Вкус должен прийти, значит, что-то не так происходит, что-то не так делаете. Я не слышал о 2 часа каждый день, но если возможно, давайте. Если вкус-то есть, то возможность придет, да, получается. See, there must be some offense or there must be something. Должно быть что-то, может быть, какие-то оскорбления присутствуют. Like some people. Например, некоторые люди, They're skinny. Они очень худые, But they eat and eat. но они кушают и кушают. And they say, you know, I'm eating, but I just remain skinny. И они говорят, я кушаю и кушаю, а остаюсь худым. What is it? Что это такое? Well, in some cases, they have parasites. И в некоторых случаях у них паразиты внутри. Right? Так? You know the famous story. Знаете известную историю? The humanitarian, very nice scientist. Один человек, очень известный человек, который изучал этих паразитов, He wanted to help the people with science. и он захотел помочь людям с помощью этой науки. So he wanted to stop them drinking liquor and smoking cigarettes. И он хотел, чтобы они перестали пить алкоголь и курить сигареты. So he got 3 jars. So he did a public program like here. И у него была публичная программа наподобие этой. He had 3 jars, you know, like a couple of liters size. И у него было таких 3 емкости, несколько литров. In one he filled it with alcohol. Одну емкость он наполнил алкоголем. Vodka. Another one he filled it with cigarette smoke. Другую он наполнил дымом сигарет. Third one, healthy things. А в третью что-то здоровое поместил. He dropped 1 worm in И each jar. в каждую эту баночку он по червяку опустил. The worm in the vodka died. Червяк в водке тут же умер. The worm in the cigarette smoke died. Червяк, который попал в сигаретный дым, тоже умер. The worm in the healthy things became big, strong worm. А червяк, который попал в какую-то здоровую субстанцию, он стал очень сильным и крепким. So this man's presenting this to the people. И этот человек, он показал все это людям. And he said, see, you must not drink, you must not smoke, you must only take healthy things, you'll be very strong. И он сказал, видите, вы не должны пить, не должны курить, и тогда вы должны употреблять только здоровые вещи, и тогда вы будете очень сильными и крепкими. Lady at the back stood up and said, no, you got it wrong. И тогда женщина сзади, она сказала, нет, вы все неправильно поняли.
The thing is, you must drink a lot and smoke a lot. Суть в том, что вы должны много пить и много курить. Then you won't get any worms. Тогда у вас никаких паразитов не будет внутри. Anyway, so the thing is that Krishna consciousness works universally. Суть в том, что сознание Кришны работает универсально. You know, it's like you have a motor car, any motor car. Например, есть какой-то автомобиль, любой автомобиль. It may be a Rolls-Royce, Может быть, это Rolls-Royce, maybe a Mercedes-Benz, может быть, Mercedes-Benz, может быть, будет Жигули, or maybe Uazik. или может быть УАЗик. But if you put petrol in any car, it goes. Но если в любой автомобиль вы поместите бензин, он поедет. It's universal. Это универсально. But some cars, you put petrol in and it doesn't go. Но в какой-то автомобиль вы бензин заливаете, а он не едет. And you may say, look at this, I put plenty of petrol in. И вы можете подумать, посмотрите, сюда достаточно бензина закачал. It's not going, it's bad. А он не едет, плохо все. So the thing is, if you put petrol in, but it still doesn't go, there must be something else wrong. Но суть в том, что если вы поместили бензин туда, и несмотря на это машина не едет, значит в ней что-то другое неправильно. Maybe there's no battery. Может, аккумуляторов нет? Нет. Maybe there's no oil in the engine. Может быть, в двигателе нет масла? Maybe the spark plugs are not working. Может быть, зажигание не работает? There's different factors involved. То есть туда включены и другие факторы также. So in our getting taste and being happy in Krishna consciousness, there are different factors. И в этом процессе обретения вкуса в сознании Кришны работают несколько факторов. In one sense, at least one of the very main factors is we should hear and chant about Krishna. И один главный фактор это то, что мы должны воспевать и слушать о Кришне. And what? And we should serve the devotees, yes. И также, да, мы должны служить преданным. But there are other factors. Но существуют и другие факторы также. So if we are doing all those nice things, but we're not really getting any taste and we're not feeling good, И если мы делаем все эти замечательные вещи, но вкуса мы не ощущаем, then we have to sort of examine ourselves and examine our life. тогда мы должны проанализировать себя и проанализировать нашу жизнь. And just see if we're doing something we shouldn't, or if we're not doing something we should. И посмотреть, может быть, мы делаем что-то, что мы не должны делать, и не делаем того, что мы должны делать. And if we analyze very carefully, and maybe even if we ask some devotees who know us very well, И если мы все это проанализируем очень внимательно, или спросим у преданных, которые нас хорошо знают, then by Krishna's mercy, by the mercy of the devotees, we'll be able to understand what's wrong. тогда по милости Кришны, по милости преданных мы сможем понять, что у нас не так. Because there will be something or things which are actually wrong. Потому что обязательно будут какие-то вещи, которые у нас неправильны. And then we can adjust them. И тогда мы сможем все это переорганизовать. You know, there's the famous story of the devotee who Prabhupada heard him chanting. Как в одной знаменитой истории, когда Прабхупада услышал, как он повторяет мантру. Snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. Snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. And Prabhupada asked him, what is this snick, snick? И Прабхупада его спросил, а что это такое сник-сник? Do you want to go to Snick Loka? Ты что, хочешь отправиться на сник-локу? Do you want to get the mercy of Snick? Ты хочешь получить милость сника? So you have to chant properly. Поэтому нужно воспевать правильно. But the devotee was thinking, look at me, I'm chanting. Но преданный думал, посмотрите на меня, я повторяю мантру. So one way or another, if we're having this experience, we need to do an analysis. Итак, если у нас появляется такой опыт, нам нужно провести анализ.
We need to pray to Krishna to help us understand. Нам нужно молиться Кришне, чтобы Он помог нам понять. And if there's a devotee or one or two who know us very well and who are, you know, they're kind to us, they're helpful. И если есть преданные, один или два, которые нас хорошо знают, они добры к нам и хотят нам помочь. Then we can also ask them, you know, explain to them, ask them, do you feel I'm doing anything wrong? То мы можем им все объяснить и спросить их, что ты считаешь, я делаю неправильно. And you might be surprised what they tell you. И вы, может, удивитесь от того, что они вам скажут. I remember one time the temple president in London asked all the devotees in the temple, please tell me what's wrong with me. Я помню, как один президент в храме в Лондоне спросил у всех преданных, скажите, что я, на ваш взгляд, делаю не так? He got such a massive list, he couldn't believe it. И он такой список получил, что он делает не так, что он просто поверить не мог. It was like 20, 30, 50 times more than he expected. То есть в 20, в 30, в 50 раз больше, чем он ожидал. And it just, you know, and so many devotees were upset with him because he was doing certain things or not doing certain things. И оказалось, что очень много преданных расстроены от того, что он что-то делает не так, а что-то не делает. He resigned. И тогда он ушел в отставку. He went into a total depression. Он погрузился в полную депрессию. So don't just ask all the devotees what's wrong with me. Поэтому всех преданных не спрашивайте, что с вами не так. But if there's someone like your nastavnik or, you know, like that, you can ask them. Но если у вас есть наставник или кто-то в этом духе, то его можно спросить. Is that okay? Хорошо? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki.